ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೇನು ಹೇಳಿದರು, ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಂಬಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ಅಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 35 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30-40 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 6ರಿಂದ 7 ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಚಿತವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ, ರೈತ ಸಾಲಗಾರನ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಒತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಧವೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಾದರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆದ್ಯತೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನತೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ, ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕೀಯವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಾಡಿನ
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಾಡಿನ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಷನ್ 1, 2, 3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವೊಂದು ಫೇಕ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 138 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, JDSನವರು 18 ಸೀಟು, 20 ಸೀಟು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗಿಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನತೆಗೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಯ ಕಳೆದೋದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜನತೆ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ in the coming election of 2023. We are struggling from last 12 years to bring our government on our own, but we failed. But what are all the lapses we had in that previous elections? We wanted to correct that lapses, and not only correct that lapses, how we have to recent days election, these national parties they are conducting. For that, actually, how we have to move to reach the people, we are working out. I promise all our friends from Kerala or some other state presidents, this time we took a challenge to bring our government with our own strength and to dedicate our work to my father. Not only my father, our national president. That is our challenge in this coming election. For that, I request all my party workers and leaders, please cooperate with me. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜನತೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿದೆ. ಪಂಚರತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ Sir, in Pancharatna issue, we have decided, we have taken a challenge. 5 programs we have adopted, particularly in education. Each Gram Panchayat, we wanted to start from UKG to 12th standard with English medium, with all infrastructure equal to private institutions, free education to all, whether they are rich people or poor people. This is our one main program. For this, we have allotting 25,000 crores in 5 years. Then second program, that is free health. For that, actually, each Gram Panchayat, 30-bed hospitals we wanted to construct. Not only constructing hospitals, 3 to 4
doctors who have qualified doctors, super specialty doctors, and whatever employees we required to run the government hospitals, whether that is lab issue or any technical staff, we are going to appoint immediately, simultaneously. Then regarding farmer community, which is the pet subject, after my father, our great leader from your Kerala, he always discuss about farming community. For that we have taken a big challenge. How we have to protect the interest of the farming community without going for market borrowing. In Kerala also you have done several positive steps towards farming community, I know that. We have decided how we to strengthen the economic condition of the farming community. How we have to interfere, government itself, in the marketing system. Several issues we have actually outlined, that everything we are going to circulate to the common man. Then each family employment issue. When I was Chief Minister in 2018, 9 districts we decided in budget announcement, 9 industrial clusters in the name of compete with China. But BJP government, they have actually thrown those programs. 31 districts we wanted to build industrial clusters, different manufacturing sectors. By that, each district we wanted to create 1 lakh job to younger boys. Not only 1 lakh jobs, even our women in the rural area, by training them how they can independently, they can, with honor they can live. For them also we have a good programs. All senior citizens who cross 65 years, we will going to announce 5,000 rupees up till their death. That 65 who are crossed 65 years. Then physically handicapped and widows, 2,500 per month actually we are going to announce. Those families. Then each family a house, which we have constructed in Kodagu. In 2018, we had a big problem. At that time, we decided to construct houses to the who have lost the houses in floods. That way, we wanted to build 1 house each family, whether they are in Bangalore city or any other cities, 2-tier cities, even villages. This is 5 programs we have announced. Not only these 5 programs, we have taken a challenge. Whatever our river issue is there, whatever our project not yet commenced or not yet completed, for that we required 4 to 5 lakh crores. We have taken a challenge by conducting this Janta Jaldhara program and around the state. We have announced we will going to complete all projects by utilizing 51 rivers which we had in this state to the farming community to strengthen their agriculture system. Within 5 years, if we are not going to fulfill all these programs, then we are going to dissolve our party. Without your permission, I actually have announced that. Please excuse me, but I have confidence. All these programs, if my Kannadigas, if they blessed me, this is my challenge. Within 5 years, we will going to complete all these programs. This is our challenge. With confidence, I am expressing my views in front of the people. Let us see. This time, I think ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ I will not going to criticize. My only message to the state, if you want your life to be properly established, if your sons, if your family members live a good life, you please bless JDS candidates. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಏನು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು
ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ. This is the party for the country's development. This message we have to give from 2023 from Karnataka. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕುಮಾರಣ್ಣವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರ ಪಕ್ಷದ MLC ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ BM ಪಹುರುಕರ್ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected Sri H.D. Devegowda ji, former Prime Minister of Karnataka, respected Sri H.D. Kumaraswamy ji, former Chief Minister of Karnataka, and all the state president of the JDS of the different state in our country, and MLAs, MLCs, National Council members, distinguished party leaders, ladies and gentlemen. First of all, let me congratulate Honorable former PM Sri H.D. Devegowda ji for re-electing as the National Party President for the future now. And I also pray, let's all pray together that under his dynamic leadership, again, the party may come in full-fledged government led by Honorable former CM H.D. Kumaraswamy ji, and not only we should have his presence throughout in our country, as like in Kerala. Kerala being a very secular, most secular state, rated as named as the God's own country, without any having different multi faith in the country, without any caste creed or any kind of an issue. And under the dynamic leadership of the Mathikuta Thomas and our Krishnakuti Nadar, similarly the leaders like Neeladas Nadar and Nanu, all these we have a very presence in the LDF government led by the Sri Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan. I think we all pray that in the similar state of the other states of the part of the country, we also must have the presence similar way in the government. Under the dynamic leadership of Devegowda ji, it is definitely we should achieve. Thanks one and all. And I had read out the agreement on the farmers issue. The resolution draft was read yesterday, and it is going to be ratified. We also asked some of our leaders if any suggestions or changes is required. It may be incorporated for the betterment of the farmers. Let me read out the resolution for the ratification. India is the largest democracy in the world with widely diverse social pattern comprising of all different caste, religions, and economic disparity for preserving the integrity of the country, enabling the growth of the democracy in the sustainable path. We need to build a culture based on the values of liberty, equality, fraternity, enshrined in our constitution, and this responsibility will have to be borne by all. In fact, no substantial conceptual difference is there in the ideology of the socialism, Gandhism, and the green politics. It is a fact that the ideology of the Lohia is a meaningful.
ದಯಮಾಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. Sorry for the interruption. In fact, there is no substantial conceptual difference is there in the ideologies of the socialism, Gandhism and green politics. It is the fact that the ideology of the Lohya is meaningful integration of the Marxism and Gandhism. Liberty, equality and fraternity should be the guiding principle for building a new socialist culture in the 21st century, and Lohya was the visionary leader and thinker who could foresee the half of a century ago. The policies of the Modi government have created a severe adverse consequences in the Indian economy. The government pro-corporate approach has led to the massive increase in the wealth of the billionaires. The real situation is that hunger is on the increase in India, as revealed from the following statistics. Let me read out the statistics, which shows India is occupying the 107th position among the 121 countries for which the index has been prepared. Ironically, the only country in South Asia that is below India on the hunger index, that too only marginally, is war-ravaged Afghanistan, that is ranking number 109. So the crisis of even the Sri Lanka occupied, which is 64. Nepal is 81, Bangladesh is 84, and Pakistan is 99. As per the latest health index, also India faces the worst situation in the world. Almost 30.3% of extremely poor children across the world are living in India. The factual data is that close to 9.97 crores children in India live in poverty-ridden conditions. Every day, 2,400 children die due to malnutrition. It is deplorable that the central government has not taken any positive action on the issue of the malnutrition, infant mortality rate, and wasting and stunting. In the recent past, India has recorded a sharp increase in the income equality gap. The top 10% of the Indian earns more than 20 times of that of the earned by the bottom 50% of the population. In fact, the top 10% of the top 1% holds 57% and 22% of the national income respectively, while the bottom 50% share has gone down to 13% of the total national income. In terms of the national wealth, the bottom 50% own almost nothing. The middle class in India is also relatively poor, accounting for only 29% of the total income as compared with the top 10%, and 1% who owns 65% and 33% respectively of the total wealth. This reveals the fact that the objective of the equality distribution has lost its faith in the development scenario of the country. This report of the situation, assessment of the agriculture household and the land holding households in rural India 2019, released by the National Statistical Office in September 2020, reveals that the pathetic income level of the Indian farmers. Of the 28 states for which SAS data is available for 2018-19, the average monthly income is more than rupees 10,000 only in 12 states, of which are from the northeastern region. Rest of the 16 states, average income of the range is from rupees 4,013 to 9,995. The income is less than the national average in 7 states, which includes Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal. The states which are important in terms of the agriculture, those are called. It is quite shocking that among the different sources of the income, that is wages, crop cultivation, farming of animals, and non-farm business of the farm households, the growth of the income realized from the crop cultivation decelerated sharply between 2012 to 2013
and 2018-19, the annual increase income cross crop cultivation was just 4.65% between 2012 to 12-13 and 2018-19, whereas in the 2002 to 2012-13 period, the increase was 21.80%. The economic insecurity, instability is revealed by the above statistics is a major reason for the collapse of the agriculture sector. Naturally, these negative factors persuaded the new generation to run away from the agriculture sector. The center has announced the double farmer income by 2022, but the reality is no plans to or program or have been formulated to achieve the target. Moreover, the center has made significant reduction in the budget allocation for the agriculture sector as per the following statistics. I'm just going to read the statistics now. The budget allocation for 2022-23 for agriculture and allied products is reduced by 3.8%. The fertilizer subsidy has been reduced by 25% compared to the previous year. There was a 11% reduction in the budget for the rural development. Similarly, there is a shortfall of rupees 25,000 crores in the employment guarantee scheme. That is 21-22, 98,000 crores. 22-23, it is 73,000 crores. I will be here. Now, under the Pradhan Mantri Annadata by Samrakshana Abhiyan launched in 2018, rupees 1,500 crore is allocated in 2019-20 and rupees 40,500 crores in 2022-23. Second, market innovation plan. So, rupees 3,959 crores in 2021-22 and rupees 1,500 crores in 2022-23. Now, under the development of agricultural background facility, rupees 1 lakh crore budget allocation for 2020-21, but only rupees, please note, only rupees 2,690 crore rupees was spent. That's all. Allocated to agricultural income companies, that is FEOs, rupees 700 crores in 2022-23, but only rupees 250 crores were made available. Traditional agricultural Yojane. Allocation was 250 crores, but sanction is only 100 crores. This low allocation of fund obviously affect the farmers' income and food security in the country. After the onset of the economic reforms, the farmers are burdened and their views are intensified. The cost of the production has risen sharply due to the steep rise in the prices of the seeds, fertilizer, pesticides, and the farm implements, and the withdrawal of the subsidies. Many depend on the private money lenders to finance their farming expense, but farmers' suicides are on the rise due to increasing agricultural debt. The government seems to be unaware of these issues of the income of the farmers, which should increase in proportion to their increase in production cost as well. So central government is proposing a policy for privatization of the growth of the country, and they are providing generous assistance to the corporates. The central government has no hesitation throwing the agriculture sector to the mercy of the corporate-driven market without any adequate safeguards. Now, Adani and the State Bank of India have signed a joint venture agreement to provide loans for the projects such as agriculture, mechanization, golden credit, and productivity enhancement of farmer produce groups through Adani Capital Private Limited, a non-leading financial company of the Adani Group. Adani is aimed to tap SBI's extensive network and rapidly expand its influence in the agricultural credit sector. The free trade agreements signed by the India have impacted the agriculture sector and the small business sector. Farmers and small traders, who are the part of the rural population today, are in the verge of the collapse. A clear proof of this ever-increasing indebtedness of the farmers. In 2013, the average loan balance of the farmer family was rupees 40,000, which was increased to 74,121 in 2018. In 2021, the average debt of the farmer is
For Andhra Pradesh was 2,45,000, and in the state of Kerala, it was 2,42,000. But as per the current estimate, the debt of the farmer in Kerala is estimated to be rupees 5,46,000 on average. There is no doubt the situation will worsen in the future if the government does not withdraw from the free trade agreement, adversely affecting the agricultural sector. It is imperative to mention that the agriculture sector should have been vibrant to eliminate hunger and ensure food security for millions of people in this country, while government policies and laws in favor of the corporate interest, the freedom, equality, fraternity of the majority of the India population is at stake. So time has come when we should fight unitedly for the upliftment of the common man who constitute the majority of the population, of India, instead of whom we should uphold. Thank you one and all for this. I request for I think we have ratified this. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I call upon our friend from Maharashtra, Natha Sivale, acting president, to propose the resolution for adoption. I propose the resolution may be adopted. If any amendment or modification or addition is there, kindly let us know so that we can incorporate it, then modified resolution could be adopted. Bani, sir. So, now there is some addition with regard to the Swaminathan Commission on agriculture reforms. That will be the additional points will be given by our beloved and honorable Minister Krishnan Kutty, Power Minister from Kerala. With those addition, this resolution on agrarian crisis in India will be adopted. I request Sri Balaram, our National General Secretary from Tamil Nadu, is our National General Secretary, to second the resolution for adoption. I second it. Thank you, sir. I think this session has adopted the resolution on the agrarian crisis with modification that will be suggested by the Krishnan Kutty, sir. Now, I request the Sri Matthew T. Thomas, Kerala President, is also our MLA and also former Minister from Kerala, to Matthew T. Thomas to submit the resolution with regard to the political situation in the country. Most respected Devagowda ji, leaders on and off the dais, dear comrades, while it is very important on our part to express Sir, let us wait for 2 minutes. I think that Sarwan is moving, that Ratha Yatra is moving. Probably they will take it out. Sir, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಗಾಡಿ ಬರಬೇಕು. It can also